Nadie en la ciudad imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Por un solo gesto, sincero podía cambiar un destino completo. Muchas personas hablaban de Keanu con respeto, pero casi nadie conoce su verdadera lucha interior. Ese día comenzó como cualquier otro, pero algo silencioso y temblaba bajo la superficie, como una verdad lista para salir sin permiso. Keanu caminaba por una calle tranquila con una cama extraña. Su mente buscaba respuestas que no llegaban rápido, y su corazón levaba un peso que solo él podía sentir. Su vida parecía estable por fuera, pero su espíritu guardaba dudas profundas. Vivía con una mezcla de paz y incertidumbre que crecía cada día. Aún así mantenía una sonrisa humilde porque sabía que la gratitud era una fuerza enorme. Alexandra Grant trabajaba en su estudio de arte al otro lado de la ciudad. Sus manos movían colors con suavidad mientras su mente pensaba en Keanu más de lo que quería admitir. Ella siempre lo admiraba por su humildad y su serenidad. Aún así sentía que había una distancia invisible entre ambos, una distancia que ninguna conversación resolvía. Algo la inquietaba, pero no sabía qué era. Esa tarde Keanu recibió una invitación inesperada para un evento pequeño. La organización quería honrar a personas que comparten actos silenciosos de bondad. Él no solía aceptar reconocimientos, pero sintió algo especial en esta invitación. Había una frase en la tarjeta que decía que la verdadera luz nace en el silencio. Esa idea lo tocó profundamente. Cuando Keanu entró al lugar notó una energía suave y limpia. Las luces eran cálidas y la música suave creaba una atmósfera tranquila. Él se sentó al fondo para evitar el centro de atención. No buscaba aplausos, solo quería entender por qué sentía un presentimiento tan fuerte. Mientras tanto Alexandra ligó minutos después sin saber que él estaba allí. Ella había sido invitada para presentar una pieza simbólica que inspiraba esperanza y unidad. Cuando Alexandra vio a Keanu sentado solo sintió un movimiento inesperado en su pecho. Algo le empujó a caminar hacia él, pero sus pasos se volvieron lentos porque no quería parecer impulsiva. Aún así su mirada no podía escapar de la presencia tranquila de Keanu. Él percibió su legado y su expresión cambió, con una suavidad que mostraba alivio y efecto silencioso. Sus ojos se encontraron y el ambiente pareció detenerse por un instante. Alexandra notó una melancolía dulce en los ojos de Keanu y sintió que él guardaba un mensaje importante. Keanu notó un brillo fuerte en los ojos de ella que parecía esconder una emoción profunda. Ninguno hablaba pero su silencio decía más que cualquier saludo. Cuando comenzó la ceremonia el presentador pidió que uno de los invitados compartiera una experiencia personal que había cambiado su forma de ver la vida. El público miró alrededor con curiosidad. Nadie esperaba que Keanu levantara la mano. Alexandra sintió un pequeño temblor porque sabía que el rara vez hablaba de su vida personal. El público quedó en silencio absoluto. Keanu caminó hacia el frente con pasos tranquilos. Su respiración era firme pero su alma parecía vulnerable. Miró al público con una sinceridad limpia y dijo que había algo que necesitaba expresar desde hace tiempo. Alexandra agachó la cabeza por un momento porque sintió que algo importante estaba por salir. Su corazón palpitaba con intensidad mientras sus emociones se mezclaban con incertidumbre. La voz de Keanu sonó, suave pero firme cuando comenzó a narrar una experiencia que había marcado su espíritu. Habló sobre una persona que iluminó su camino con bondad pura. Dijo que esa persona le enseñó a escuchar su paz interior y a valorar cada segundo.
El público escuchaba con atención profunda. Nadie respiraba fuerte porque su sinceridad criba un silencio sagrado. Alexandra comprendió lentamente que Keanu hablaba de alguien cercano a él. Su mente se llenó de preguntas, pero su corazón ya sospechaba la verdad. Una emoción fuerte comenzó a subir por su pecho. No sabía si quería escuchar el final de la historia o si prefería escapar para evitar una verdad inesperada. Keanu miró al suelo por un momento y luego levantó la mirada con una serenidad intensa. Dijo que aquella persona había cambiado su modo de vivir con un solo gesto lleno de respeto. En ese instante Alexandra sintió un impacto profundo. Su respiración se volvió lenta porque entendió que él no hablaba de un desconocido. Hablaba de alguien que conocía su alma. Antes de revelar el nombre de esa persona, Keanu se detuvo y permitió que un silencio profundo llenara el lugar. El público esperó con emoción creciente. Alexandra sintió que el mundo entero se detenía. Su corazón golpeaba su pecho como si buscara escapar. Pero justo cuando Keanu iba a pronunciar el nombre alguien entregó una nota urgente al presentador. El evento se detuvo de repente. La tensión creció y nadie entendió que ocurría. Keanu miró la nota desde lejos y su expresión cambió lentamente. Algo inesperado estaba por alterar el rumbo de la noche. La sala entró envuelta en un suspenso frío. La sala quedó en silencio mientras el presentador leía la nota con cuidado. Su rostro mostraba sorpresa pero también una preocupación suave. Todos los invitados observaron sin parpadear. Keanu dio un paso atrás porque sintió que algo desconocido estaba entrando en su noche sin aviso. Alexandra levó una mano a su pecho porque la tensión crecía rápido dentro de ella. El presentador anunció que había ocurrido un cambio inesperado en el programa. Alguien había pedido permiso para intervenir antes del final del discurso de Keanu. La audiencia se movió inquieta. Nadie entendía por qué alguien interrumpiría un momento tan personal y delicado. Keanu miró al presentador con serenidad respetuosa aunque su mente buscaba respuestas urgentes. Las puertas del salón se abrieron con lentitud y una figura entró con pasos seguros. Levaba un abrigo claro y una mirada intensa pero calmada. La luz suave del salón iluminó su rostro. Era una mujer que pocos reconocieron al principio. Alexandra sintió un escalofrío porque no esperaba ver otra presencia tan fuerte en un evento tan reducido. La mujer caminó hacia el escenario sin perder su calma. Su energía generaba curiosidad pero también respeto natural. Keanu la observó con un gesto pensativo. No entendía la razón de su aparición pero sentía que su llegada no era casual. La sala entró atrapada en una tensión silenciosa. La mujer se presentó como una representante de un programa de apoyo emocional que promovía la gratitud y la fortaleza interior. Explicó que había escuchado sobre la ceremonia y quería compartir un mensaje que conectaba con las palabras de Keanu. Su voz era suave pero firme. Sus palabras parecían elegir un camino directo hacia los corazones de todos. Alexandra observó a la mujer con una mezcla de curiosidad y cautela. Algo en su presencia parecía conectado con la historia que Keanu estaba contando. Su alma sentía un aviso silencioso. No era celos ni miedo. Era una intuición profunda que la empujaba a prestar atención. Keanu escuchó a la mujer con respeto sincero. Aunque su discurso había sido interrumpido, él mantenía la serenidad.
Respiraba despacio porque sabia que la vida trae mensajes ocultos en momentos inesperados. Cuando la mujer habló sobre personas que cambian destinos con actos simples, Keanu sintió un eco profundo dentro de su pecho. La representante miró al público y dijo que algunas conexiones humanas nacen en silencio. Dijo que a veces una sola mirada puede despertar una verdad que el alma esconde por miedo. Sus palabras caen como gotas de luz sobre la sala. La audiencia escucha con calma creciente. Cada frase parece tocar una fibra emocional. Alexandra intentó mantener su respiración estable pero sus pensamientos se movían rápido. Sentia que la mujer hablaba directamente de la relación silenciosa entre ella y Keanu. Cada palabra despertaba emociones que había intentado ordenar durante meses. Su corazón se volvió más sensible mientras intentaba entender la dirección de la noche. Cuando la mujer termina, su mensaje miró a Keanu con una expresión suave. Le dijo que su historia tenía un valor gigantesco. Dijo que muchas personas necesitaban escuchar su verdad porque su sinceridad podía inspirar a otros a sanar su propio interior. Keanu bajó la mirada por un instante porque sus emociones comenzaban a intensificarse. Alexandra notó ese gesto y sintió una mezcla dulce de ternura y preocupación. Conoce esa expresión de Keanu. Sabía que cada vez que él mostraba vulnerabilidad era porque hablaba desde su esencia más profunda. Una emoción nueva creció dentro de ella. Quería acercarse, pero estaba paralizada por la intensidad del momento. Después de que la mujer termina su intervención, el público aplaudió con calma. Su mensaje había sido inspirador y respetuoso. Luego el presentador pidió a Keanu que continuara su discurso si se sentía listo. Keanu respiró profundo y dio un paso hacia el micrófono. Su mirada era tranquila pero su alma temblaba un poco. Justo cuando iba a retomar sus palabras, vaya que Alexandra lo observaba con una mezcla difusa y fragilidad. Esa mirada lo detuvo por un segundo. Sintió algo dentro de su pecho, que buscaba salir con más claridad. Sabía que la historia que quería compartir tenía un nombre y ese nombre estaba ahí frente a él. Pero antes de continuar la luz del escenario parpadeó de manera inesperada. Un técnico entró rápido para revisar el sistema. El ambiente volvió a llenarse de tensión. Algunos invitados se levantaron de sus asientos porque temían que algo más serio estuviera ocurriendo. Keanu dio unos pasos hacia atrás para dejar espacio al técnico. Durante ese breve caos Alexandra sintió un impulso fuerte. Decidió acercarse a Keanu. Sus pasos eran lentos pero firmes. Quería hablar. Quería decir algo que guardaba desde hace mucho tiempo. Pero justo cuando iba a tocar su hombro una voz fuerte pidió silencio total en la sala. La voz venía de la entrada principal. Alguien más acababa de llegar. Y su presencia cambiaría todo. La voz que pidió silencio resonaba con una claridad profunda. Todos los presentes se giraron hacia la entrada principal del salón. La puerta se abrió lentamente y una figura alta apareció en el marco. Sus pasos eran firmes pero su mirada mostraba una urgencia tranquila. Era un hombre que nadie esperaba ver en un evento tan pequeño. Su presencia tenía una energía que llenaba el espacio con un misterio inmediato. Keanu observó al hombre con sorpresa contenida. No lo reconoce por completo, pero algo en su postura le pareció familiar. Alexandra también lo miró con atención. Su corazón se aceleró sin razón clara. El ambiente cambió de forma silenciosa.
Perscia que una historia nueva estaba empezando sin aviso. El hombre se presentó con voz serena. Dijo que era un comunicador especializado en programas de apoyo emocional. Dijo que había trabajado con comunidades que buscaban sanar heridas antiguas. Explicó que había recibido un mensaje urgente sobre la ceremonia y había decidido asistir para entregar una reflexión importante. Su tono era calmado, pero sus palabras tenían un peso profundo. La audiencia escuchó con atención. Nadie entendía por qué ese hombre aparecía justo cuando Keanu estaba a punto de revelar algo personal. Keanu mantuvo una postura tranquila, pero su mente corría con preguntas silenciosas. Quería descubrir el motivo de esa interrupción repetida. Sencha que el universo intentaba decir algo aunque no entendía qué era. El hombre habló sobre la importancia de la honestidad emocional. Dijo que muchas personas temían expresar sentimientos porque creían que la vulnerabilidad era una debilidad. Aseguró que la transparencia podía rescatar vidas enteras. Sus palabras conectaban de forma directa con la tensión actual. Alexandra sintió que cada frase golpeaba una puerta secreta dentro de ella. Cuando el hombre mencionó que algunas verdades necesitan salir en el momento exacto, Alexandra bajó la mirada. Su pecho se llenó de un calor suave que casi dolía. Sabía que esa idea tocaba algo muy profundo entre ella y Keanu. Su alma reconoce esa verdad desde mucho antes de esta noche. Keanu escuchaba con una calma intensa. Cada frase del hombre encajaba con lo que él decía decir desde hace tiempo. Su corazón vibraba con una mezcla de gratitud y nervios inesperados. Comprendía que aquel momento no era casual. Esa noche estaba diseñada para revelar algo importante, aunque la forma fuera confusa. De repente el hombre giró su mirada hacia Alexandra. Su gesto fue suave pero directo. Dijo que en muchas ocasiones la persona que más ilumina a alguien está más cerca de lo que imagina. Esa frase dejó un eco enorme en el salón. Alexandra sintió un nudo dulce en la garganta. Sus manos temblaron apenas. Keanu la miró en ese instante y sintió que su alma se abría sin permiso. El hombre continuó su mensaje y explicó que la fortaleza real nace cuando alguien decide enfrentar su verdad emocional sin miedo. Dijo que la valencia no siempre es ruido. A veces es un susurro que puede ser escuchado. El público estaba completamente inmóvil. Nadie quería perder una sola palabra. Cuando el hombre terminó la sala quedó en un silencio inmenso. Luego se retiró con calma dejando una sensación extraña en el aire. Su presencia había cambiado la energía del evento. Algunos invitados comentaron en voz baja que ese hombre parecía conocer a alguien en la sala. Otros dijeron que su mensaje parecía dirigido a dos personas específicas. Keanu volvió al centro del escenario. Su respiración era profunda y su mirada estaba llena de determinación nueva. Comprendió que no podía seguir calando. La vida le estaba ofreciendo un momento único. Sabía que si no hablaba ahora perdería una oportunidad que no volvería pronto. Alexandra lo observó sin moverse. Quería hablar pero también quería escucharlo. Su corazón latía con una fuerza suave pero constante. Sentía que toda su vida la conducía a este instante exacto. No sabía que iba a decir Keanu pero estaba lista para enfrentarlo. Keanu tomó el micrófono con ambas manos. Cerró los ojos por un momento para ordenar sus emociones. Luego abrió su mirada con una calma poderosa. Dijo que estaba listo para terminar su historia. El público contuvo la respiración.
Alexandra sintio que el mundo si hasha pequeño alrededor de ellos. Keanu comenza a hablar de la persona que cambió su manera de ver la vida. Dijo que esa persona le enseñó a respirar con más paz. Dijo que su prisión interior se volvió las gracias a la presencia silenciosa de alguien especial. Sus palabras eran suaves pero llenas de verdad. El ambiente se volvió emocional de forma profunda. Alexandra sintió un temblor interior. Sabía que el momento se acercaba. Sus ojos brillaron con una emoción que intentaba controlar pero no podía. Su mente repetía que estaba lista, pero su corazón dudaba si podría sostener la intensidad del final. Keanu miró a Alexandra por un instante largo. Su mirada transmitía gratitud, como un sentimiento que ella no comprendía por completo. Parecía que el mundo se quedaba sin ruido. Cuando Keanu abrió la boca para decir el nombre de esa persona, algo inesperado ocurrió. Alguien en la sala se levantó bruscamente. Dijo que necesitaba hablar antes de que Keanu continuara. La sala entera quedó paralizada. La persona que se levantó lo hizo con una urgencia que sorprendió a todos. Su hizo un sonido fuerte contra el piso y hizo rompió la cama del salón. Era una mujer mayor con cabello platido y mirada clara. Su expresión mostraba mezcla de determinación y temor. Nadie entendía por qué quería intervenir en un momento tan delicado. Keanu se quedó quieto mientras observaba la mujer. Intentó mantener su serenidad aunque su respiración se volvió más profunda. Alexandra miró a la mujer con sorpresa suave. No recordaba haberla visto antes. Una esencia que su presencia cargaba un significado inesperado. El público se movió ligeramente como si buscara una explicación rápida. La mujer pidió permiso para hablar. Su voz era tranquila pero firme. Dijo que había escuchado cada palabra de la ceremonia y no podía seguir calando. Explicó que tenía información importante sobre la historia que Keanu estaba contando. El presentador dudó por unos segundos, pero finalmente le dio la palabra. La sala quedó en silencio absoluto. La mujer miró al público y dijo que conoce la persona que había inspirado a Keanu. Dijo que esa persona había compartido con ella una verdad profunda hace tiempo. Sus palabras crearon un susurro de incertidumbre en la audiencia. Keanu frunció el ceño lentamente. No entendía cómo esa mujer podía conocer detalles tan personales. Alexandra sintió que su pecho se cerraba con una mezcla de ansiedad y emoción. Quería saber que revelaría la mujer pero temía escuchar algo que cambiara todo. Sus manos temblaron apenas mientras intentaba mantenerse calmada. Su mente buscaba respuestas pero ninguna llegaba. La mujer explicó que trabajaba en programas de apoyo emocional en la misma zona donde vivía la persona que Keanu admiraba. Dijo que un día esa persona compartió un sentimiento profundo sobre alguien que le había transformado la vida. Dijo que mencionó a alguien que tenía una luz especial. Sus palabras comenzaron a crear un ambiente lleno de tensión emocional. Keanu escuchaba con una mezcla de confusión y curiosidad. Sentía que la mujer estaba construyendo una historia importante, pero no comprendía por qué ella la conocía. Su corazón latía confusa, pero su rostro permanecía calmado. Quería respetar las palabras de la mujer aunque su mente estaba en alerta. La mujer miró a Alexandra por un instante largo. Ese gesto hizo que el salón se estrechara emocionalmente. Dijo que la persona mencionada había hablado de un artista que entendía el alma humana con una sensibilidad especial.
Dijo que esa persona tenía una presencia que ayudaba a otros a encontrar claridad en el caos interior. Alexandra sintió un calor intenso en su pecho. Sus ojos se humedecieron suavemente. Comprendió que la historia no era aleatoria. Cada frase parecía rozar su esencia más profunda. Su respiración se volvió más lenta. Sentía que la verdad se acercaba sin pausa. Keanu miró a Alexandra con una mezcla de sorpresa y ternura. Sus emotions se agitaron en su interior. Entendía que todo lo que estaba ocurriendo no era coincidencia. Su alma se alineaba lentamente con una revelación que había intentado enfrentar durante meses. Su mirada se volvió más suave mientras observaba a Alexandra. La mujer habló con mayor claridad. Dijo que aquella persona describió a alguien que le dio paz en momentos oscuros. Dijo que esa persona habló de una figura que transforma su vida con respeto silencioso y bondad profunda. Dijo que los cambios más grandes a veces nacen de encuentros tranquilos. El público permanecía inmóvil. Alexandra no pudo evitar bajar la mirada porque su corazón temblaba fuerte. Sus emotions se mezclaban con un sentimiento dulce y doloroso a la vez. Sabía que la historia se dirigía a un punto exacto. Su alma ya lo sospechaba. Keanu dio un paso hacia adelante. Su voz sonó, suave cuando pidió a la mujer que diera el nombre de la persona de la que hablaba. Quería escucharlo porque necesitaba enfrentar su verdad. La mujer asintió con delicadeza. La mujer miró a Keanu y luego miró a Alexandra. Dijo que la persona que Keanu mencionaba era alguien que hablaba de ellos dos como si estuvieran destinados a comprenderse mutuamente. Explicó que esa persona creía que ambos compartían una conexión que no necesitaba palabras. Su voz transmitía respeto y calma. El público quedó atrapado en un silencio gigante. La tensión era casi palpable. Alexandra levantó lentamente la mirada y encontró los ojos de Keanu. Su corazón se abrió con una fuerza inesperada. Keanu sintió una mezcla profunda de alivio y emoción. Cuando la mujer se preparó para revelar la identidad de la persona que había inspirado a Keanu, el salón se quedó sin ruido. Y justo en ese instante las luces del lugar se apagaron completamente. El salón quedó en oscuridad total. La oscuridad cayó sobre el salón con una rapidez inesperada. Algunos invitados dieron pequeños pasos hacia atrás mientras buscaban entender qué estaba ocurriendo. La ausencia total de luz creó una tensión inmediata. Solo se escuchaban respirations y murmullos suaves. Alexandra sintió un latido intenso en su pecho. Keanu mantuvo la calma aunque su mente buscaba una explicación rápida. Unos segundos después una luz de emergencia se encendió en la esquina del techo. Iluminaba apenas el lugar con un tono tenue y frío. El ambiente se volvió más misterioso. Las sombras parecían moverse lentamente sobre las paredes. El presentador pidió tranquilidad, pero su voz temblaba un poco. El público intentó mantener sereno. Alexandra aprovechó la lidra claridad y buscó con la mirada Keanu. Lo encontró de pie, firme, con sus manos relajadas a los costados. Su postura mostraba serenidad pero su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Ella caminó unos pasos hacia el aunque el espacio seguía oscuro. Su respiración se acompasaba con los movimientos lentos del salón. La mujer mayor que había revelado información tan importante estaba cerca del escenario. Su rostro se iluminaba apenas con la luz tenue.
Persia tranquilla a pesar del apagon inesperado. Sus ojos transmission una seguridad extraña, como si supiera quella noche on guardaba algo más grande. Uno de los técnicos gritó desde el fondo del salón diciendo que el generador estaba fallando. Pidió paciencia y dijo que intentaban arreglarlo. Sin embargo, su voz mostraba incertidumbre. Percia que el problema no era sencillo. La tensión creció de forma silenciosa. La gente se movió en sus sillas lentamente. Keanu se acercó al borde del escenario y miró a Alexandra. Su mirada era profunda y suave. Le dijo con voz tranquila que no debía preocuparse. Alexandra sintió un alivio dulce. Su alma encontró un pequeño refugio en su presencia. Se acercó un poco más aunque existe una distancia entre ellos. La mujer mayor dio un paso adelante y dijo que su mensaje no había terminado. Su voz era clara incluso en la oscuridad. Dijo que el apagón no debía distraerlos porque la verdad buscaba salir sin importar los obstáculos. Sus palabras generaron un silencio más fuerte. Percia que la oscuridad era parte del momento. Cuando la mujer abrió la boca para revelar el nombre una segunda luz de emergencia se encendió desde el lado opuesto del salón. Esa luz iluminaba directamente a Alexandra y Keanu. El público observó con una atención intensa. Percia que la escena se había construido sola para ellos dos. La mujer respiró profundo antes de hablar. Su voz sonaba como un hilo de calma avanzando por la oscuridad. Dijo que la persona que inspiró a Keanu había hablado mucho sobre valencia emocional. Dijo que esa persona crea que las conexiones verdaderas nacían cuando dos almas se encontraban sin pretender nada. Keanu escuchaba con más atención que nunca. Cada frase tocaba sus pensamientos más internos. Sentía que una verdad silenciosa se acercaba. Su mirada suavizó aún más cuando observó a Alexandra. Alexandra intentó mantener el control pero sus ojos mostraban emoción intensa. La mujer finalmente dijo que la persona mencionada había confiado algo importante. Dijo que esa persona había revelado que siempre vaya en Keanu y en Alexandra una unión poderosa basada en respeto profundo. Dijo que aquella persona crea que ambos estaban destinados a inspirarse mutuamente. El público suspiró casi al mismo tiempo. Los murmullos comenzaron a crecer. La tensión se mezclaba con expectativas dulces. Alexandra sintió que sus piernas se volvían más ligeras. Keanu bajó la mirada por un momento porque sus emociones crecían rápidamente. Y entonces la mujer reveló el detalle más impactante. Dijo que la persona que inspiró a Keanu no solo habló de ellos dos. También dijo una carta dirigida a ambos. Una carta selada con palabras sinceras y un mensaje que cambiaría su noche por completo. Cuando la mujer sacó la carta de su bolsa, la luz de emergencia parpadeó otra vez. La carta quedó iluminada como si el salón entero quisiera mostrar solo eso. Keanu dio un paso adelante. Alexandra también dio un paso adelante. Ambos se acercaron a la mujer con una calma profunda. Ella extendió la carta lentamente y dijo que había llegado el momento de conocer su contenido. La audiencia contuvo la respiración. Todos observaban con atención absoluta. El salón parecía detener su movimiento. Pero antes de que Keanu pudiera tomar la carta un ruido fuerte se escuchó desde la entrada principal. Alguien había abierto la puerta con prisa. Una figura entró corriendo con una expresión urgente.
Dijo que trae noticias, sobre la persona que escribió la carta. El salón entero quedó paralizado. La figura que entró corriendo persia tras un mensaje imposible de ignorar. Su respiración era agitada pero su voz firme. Pidió ser escuchado inmediatamente. El público quedó en silencio absoluto. La luz tenue del salón iluminaba su rostro solo lo suficiente para mostrar una mezcla de urgencia y esperanza. Alexandra dio un paso atrás por sorpresa. Keanu mantuvo la calma pero su corazón comenzó a latir más rápido. El hombre dijo que venía directamente del centro comunitario donde trabajaba la persona que escribió la carta. Dijo que esa persona había intentado legar la ceremonia pero no pudo asistir por un imprevisto serio. Explicó que su mensaje era importante para Keanu y Alexandra. La sala entera escuchó, sin moverse. La mujer mayor sostuvo la carta con ambas manos. Su mirada se volvió más suave. Comprendía la importancia del momento. Miró al hombre que acababa de legar y le preguntó si la persona estaba bien. El hombre asintió con serenidad y dijo que sí. Explicó que estaba estable pero necesitaba descanso. Dijo que antes de ser atendida insistió en que la carta fuera entregada esa misma noche. Keanu sintió un nudo dulce en la garganta. Sabía que la carta guardaba una verdad profunda. Alexandra sintió sus ojos humedecerse. Su alma se volvió más sensible con cada segundo. Ambos se acercaron un poco más mientras la mujer abría cuidadosamente el sobre. Todos contuvieron la respiración. La mujer sacó una joya sencilla. Era pequeña pero persia cargar un mundo entero. Comenzó a leer con voz tranquila y clara. Dijo que la persona que escribió la carta quería compartir algo antes de que Keanu revelara su historia. Dijo que aquella persona siempre veía en ellos una armonía que no necesitaba explicaciones. La carta decía que el respeto entre Keanu y Alexandra era un ejemplo de luz silenciosa. Decía que cada encuentro entre ellos generaba una calma profunda. Decía que cada mirada compartida mostraba una unión natural construida sin esfuerzo. Decía que ambos tenían almas que se entendían incluso en silencio. Cada frase tocaba el corazón de todos. Alexandra escuchaba cada palabra con un temblor suave en el pecho. Sus lágrimas comenzaron a caer lentamente. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de claridad. Keanu la miró con ternura. Su expresión mostraba una mezcla de gratitud y emoción. Su respiración era profunda pero serena. La carta decía que la vida a veces espera el momento adecuado para unir caminos. Decía que el miedo es parte de la verdad pero no debe gobernar el destino. Decía que la sinceridad siempre encuentra la puerta correcta cuando dos corazones estén listos para entenderse. Decía que ambos merecían escuchar su propia verdad sin miedo. Cuando la mujer terminó de leer la carta el salón quedó sin palabras. Nadie se movía. Nadie quería romper el silencio sagrado que rodeaba el momento. La luz tenue persia brillar un poco más. Keanu dio un paso hacia Alexandra. Su mirada era profunda y limpia. Alexandra también dio un paso hacia él. Keanu habló con voz suave. Dijo que la persona de su historia siempre había sido Alexandra. Dijo que cada detalle que compartió nace de su respeto hacia ella. Dijo que su serenidad se volvió más fuerte desde el día en que conoció su alma creativa. Dijo que ella lo inspiró más veces de las que podía cantar. Sus palabras eran sinceras y llenas de luz. Alexandra bajó la mirada por un momento porque la emoción era intensa. Luego levantó sus ojos y encontró los de Keanu.
Dijo quella tambien sentia una connexion profunda desde su primer encuentro. Dijo quel simper la transmitio como inclus sin decir una palabra. Dijo que nunca entendió ese sentimiento por completo hasta esta noche. Su voz era dulce y temblorosa. La gente en el salón sintió una emoción poderosa. Algunos sonrieron con ternura. Otros respiraron con alivio. Era como si todos presenciaran un momento destinado a ocurrir. La mujer mayor miró a ambos con una sonrisa suave. Dijo que la carta tenía un último mensaje. Explicó que la persona que la escribió decía que ellos seguirían su verdad sin prisa. Decía que la vida regala conexiones únicas solo a quienes saben respetar los sentimientos ajenos. Decía que Keanu y Alexandra eran un ejemplo de unión sincera. Keanu tomó la carta con cuidado. La observó como si sostuviera un recuerdo valioso. Luego miró a Alexandra con una calma profunda. Ella sonrió con una ternura que iluminaba su rostro. La luz de emergencia parecía hacerse un poco más brillante alrededor de ellos. El técnico anunció que la energía estaba regresando. Poco a poco las luces del salón volvieron a encenderse. La sala se llenó de una claridad suave. Las sombras desaparecieron sin ruido. El ambiente se volvió más cálido. La gente aplaudió con emoción y respeto. No era un aplauso de celebración ruidosa. Era un aplauso lleno de afecto sincero. Keanu ofreció su mano a Alexandra. Ella la tomó con serenidad. Sus dedos se encontraron como si sus almas reconocieran su lugar correcto. No necesitaban palabras adicionales. Ambos entendieron que su conexión era real, profunda y respetuosa. Su unión no era una historia de drama. Era una historia de crecimiento, inspiración y bondad. Mientras salían del escenario juntos, Alexandra miró a Keanu con una sonrisa suave. Dijo que quería conocer la parte de su historia que aún no había contado. Keanu asintió con una alegría tranquila. Dijo que estaba listo para compartirla. El público los observó caminar juntos hacia la salida del salón. Sus pasos eran lentos pero llenos de claridad. Esa noche no terminó con ruido. Terminó con dos almas listas para escucharse. Terminó con una verdad honesta que nació en silencio. Terminó con una unión construida con respeto y amor sereno. Y aunque nadie lo dijo, en voz alta todos, sabían que esa noche sería recordada como el inicio de algo hermoso.